record yung ano natin. And number 3, after locating, you have to, of course, determine the median. Okay, so after you have done this, you already have your median. So yan po yung sa median natin. Ano? Bakit ko siya nire-review? Because the same process will be, what I mean is, yung same process na ginagawa natin dito ay gagawin din natin doon sa susunod natin na topic. Okay? Ang difference lang nila is that ito, dinidivide lang natin siya sa 2. 2 lang ng 2, 2 ng 2, 2 ng 2. Kasi ang hinahanap natin dito ay yung gitna. Okay? Gitna lang yung hinahanap natin dito. While in other, or dun sa susunod nating lesson, hindi lang gitna yung ilolocate natin, no? But other. Try natin, pakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Nakita na ba? So for module number 4, 5, and 6, pare-pareho sila na about ungroup data. Meaning the data is not organized, it is not classified or grouped. Okay? So, mas madali kasi mas konti yung data natin. Pero, the lesson here is about measures of position. So, yung measures of position, different from measures of central tendency. Kasi sa measures of central tendency, we are trying to locate what is in the middle, what is the center, okay? What is the mean or the average. O kaya naman, it can be an average or it can be the median or the mode that will represent the whole set of data. So yun yung measures of central tendency natin. Okay? Well, when we say measures of position, we are going to identify the position of the data that we have. Okay? Given the set of data. Sa module number 5, ganun din, measures of position, pero iba na siya. Okay, decile na. Pakita ko sa inyo muna bago tayo mag-proceed. So sa module number 6 naman, ungroup data pa rin, pero we have percentile. Okay, ano ba yung percentile? Ano ba yung decile? At ano ba yung sa module number 4? Yung sa module number 4 po, we call that the quartile. Okay? So ano ba yung pinagkaiba ng quartile? Wait lang. Palit tayo ng color. Ano ba yung pinagkaiba ng quartile, sa decile, at sa percentile? Sa tingin ninyo, ano yung mga pinagkaiba nila? May mga clue dyan. Yes? Erien? Ano po, yung quartile po is divided into 4 parts po. Then decile is divided into 10 parts po. Then percentile is in 100 parts po. Correct. So as you can see, dito pa lang sa pangalan nila, makikita nyo na itong quartile means 4 or, diba, when we say quartile, makikita nyo dyan yung quad. Okay? Pag quad, meaning 4. Pag decile, it's 10, and pag percentile, 100. Okay? So tama yung sinabi niya, no, na kapag quartile po, nahati natin siya into 4 parts. Pag decile po, 10 parts. Pag percentile po, 100 parts. So ano yung kinalaman niya kay median? Because the same process is used
in solving for quartile, decile, and percentile. So una, ganun din, you have to arrange the data. Pangalawa, you have to locate. And then pangatlo, you have to determine. Pero, hindi ibig sabihin parehong-pareho, no? Of course, this is quartile, this is decile, this is percentile. So, ibig sabihin may mga naiibang part, pero the process is the same. Okay? Now, ano yung goal natin for module number 4? You have to illustrate the quartile of ungrouped data. And then, of course, you have to compute for the quartiles of the ungrouped data. So, bago yun, you have to first learn these two different techniques or methods that is used in solving for the quartile, decile, and percentile. Okay? So, ano yun? Yung una is we call Mendenhall and Sinsich method. Okay, ito, ang ginagawa natin dito is we rounded. Diba? Una, yung ginagawa natin, ina-arrange natin, right? Pangalawa, naglo-locate tayo. Ano yung ginagawa natin pag naglo-locate tayo? Pag naglo-locate tayo, ina-add natin sa 1 yung n, tapos dinidivide natin siya to 2, di ba, kapag median. Ngayon, dahil quartile to, hindi natin siya i-divide sa 2. Kasi kaya tayo nag-divide sa 2 because we are getting the half, because it's median. You are identifying the center. Or kaya naman, should I say, it's the middle. Right? So if you want to identify what is the middle, you have to get the half. Okay? And since we are identifying the quartile, hindi tayo magde-divide sa 2. But instead, magde-divide po tayo sa 4. Okay? At of course, kung dinivide mo siya sa 4 parts, meron kang 1/4, meron kang 1/2, meron kang 3/4, and meron kang 4/4. And usually, hindi natin sinasolve yung 4/4, okay? 1/4, 1/2, and then 3/4 yung kadalasan. Okay? So ano po yung formula natin dito? Formula natin dito, quartile is equal to n plus 1 divided by 4. Okay? Ay, ganito na lang para mas maintindihan nyo. Kapag first quartile, isa-isahin ko na lang. That's 1 times n plus 1. Huwag na natin isama si 1 kasi dagdag ano lang yan eh. N plus 1 divided by 4. Ganyan po pag pag first quartile. Tawag natin dyan ay first quartile. Or pwede rin natin siyang tawagin na quartile 1. Okay? Next. Second quartile, that is 1/2, right? N plus 1 divided by 2. So ito yung, usually ito yung median natin, si second quartile. Buray natin to. And si 3, or the third quartile, 3/4 yan, right? So that is 3 times n plus 1 divided by 4. So as you can see, si first quartile is yung 1/4, si second quartile ay yung 1/2, kalahati, and si third quartile ay yung 3/4. Okay? Siyempre si fourth quartile yung 4/4. Pero usually hindi natin sinusolve na yan si fourth quartile.
is first, second, and third quartile lang. Okay? Naintindihan po ba? Ang tawag Yes natin po. kay first quartile, ito, kung makikita nyo dito, ay lower quartile. And si third quartile ay yung tinatawag natin na upper quartile. Okay? Yung second quartile, ang tawag natin sa kanya median. Naintindihan po ba? So, ano yung sinasabi kong Mendenhall and Sinsich method? Ito po ay isang method kung saan kapag na-locate mo siya using this formula that we have here, syempre ilo-locate mo siya, no? Kunwari, 7.5 data. Ibig sabihin, nasa gitna siya ng pang 7 at pang 8, di ba? Kapag median yung hinahanap natin. Kapag median, no? Kapag median. Pero kapag quartile, bakit mali spelling mo? Pag quartile po, yung 7.5 na yan, na location, okay, sabi dito, if u falls halfway between two integers, round down. So, ibig sabihin, in Mendenhall, gumagamit tayo ng rounding. Rounding up and rounding down. Paano natin ito ginagamit? Kapag 7.5 po, ibig sabihin, yung quartile mo ay nasa 7th term. Siya yung 7th term. Pag 7.6 po, i-round up mo, ibig sabihin 8th term. Ganon po kapag quartile. Okay? So, makikita niyo yung difference ng dalawa. Kasi ito, nasa halfway. Sabi nga, it is in the halfway. And the other one is more than the halfway of the two integers. Okay? So, ang makikita nyo dito sa Mendenhall, hindi siya specific. Okay? Hindi natin i-compute specifically ano yung term na yon. Hindi tayo magko-compute. But instead, ilolocate lang natin alin dyan sa data na yan yung pasok dito sa Mendenhall or yung pasok dito sa quartile, sa decile, or sa percentile natin. Okay? Hindi tulad kapag itong isang method yung ginamit natin, makikita niyo mamaya, magbibigay pa ako ng example para mas maintindihan niyo. Hindi tulad kapag linear interpolation yung gamit natin. Pagkatapos mo siyang i-locate, yung 0.5 na yan really matters. Yung 0.5 na yan really matters. Bakit? After you compute that, of course, 'di ba, mag-ano kayo, maglo-locate na kayo, magde-determine na kayo. Yung 0.5 na yan yung i-compute natin para makuha natin yung exact answer na kung ano yung ating quartile. Para mas maintindihan nyo, let us have example. Wait lang ha. Purahin ko lang itong mga nakasulat dito. Ayan, given this data, ang gagawin natin, hanapin natin yung first quartile, second, and third quartile. So again, when we say quartile, hahatiin natin siya sa 4 na parts. Ba't natin siya kailangan hatiin sa 4 na parts? Kasi gusto natin malaman ano-ano sa mga data na to yung nasa quartile 1. Ano-ano yung nasa data na to na nasa part ng quartile 2? Nasa part ng quartile 3.
Okay? So let us have first yung quartile 1. So paano natin ito isa-solve? Diba? We have to first locate. Gamit tayo ng dalawa, yung Mendenhall at saka yung linear interpolation. So this is 1/4. Hindi masyado yatang malaki yung kuliitan natin para magkasya. Okay, so that is the first quartile. We have to locate. Ilan po yung data natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So we have 11 plus 1 divided by 4. And that is 12. Oh, sakto pala. Oh. 12 divided by 4 is 3. Or should I say that is the third? The third. That is the third data. So para malocate natin yan, i-arrange muna natin sila, no? We have 5. Sunod sa 5, we have 8. Then we have 9. Another 9. Then we have 10, 10. We have 11, 12, 14, 14. Itong dalawa. And we have the last one, which is 17. So yung pang third daw, yung quadrant 1. So, gamit tayo ng ibang kulay. So yung pang third natin, yung quadrant 1. Okay, next. Paano naman yung quadrant 2? So yung first quadrant natin is the third data, which is 9. Okay, how about yung second quadrant? Sakto pala siya eh. Second quadrant, that is 12 divided by diretso ko na ba o gusto niyo pa muna makita? Sige, pakita lang natin. That's 11 plus 1 divided by 2. And that is 12 divided by 2, which is 6. So yung pang 6 na data, 3, 4, 5, 6. Yan yung second quadrant. Next, the third quadrant is 11 plus 1 divided by, or should I say, since this is 3/4, that's 3 times 11 plus 1 divided by 4. Okay, so 3 times 12 divided by 4. Pwede tayo dito mag-cancel out, ano? 3, 1. Yeah, 3 times 3 is 9. So, pang 9th term. Ito, pang 6, 7, 8, 9. Ito siya. CQ3. Q sub 3. Sana nakikita nyo, no? This is our Q sub 1. This is our second quartile, and this is our upper quartile. So this is the lower, this is the median, and this is the upper quartile. Okay? And we don't usually solve for the fourth quartile. Kasi kung ano na yung pinaka-last, mostly siya na yung fourth quartile. Okay? So, ang sinusolve natin usually dito is quartile 1, quartile 2, and quartile 3. So, that is how you locate the quartiles of the ungrouped data. So, hindi tayo dito gumamit ng ng Mendenhall and then ng interpolation kasi sakto yung pag-locate natin, sakto yung location ng mga quartile natin.
Okay? So, later on, kasunod nito, magbibigay ako ng hindi sasakto, no? Para magamit natin si Mendenhall at saka si interpolation. So, gamit tayo ng... Dagdagan natin tong data, no? Para magamit natin yung interpolation. So, sabihin natin that the results are 14, 10, 12, 12, 9, 17, 5, 8, 9. Okay, so yun na. So we have na 5, sunod sa 5, 8, 9, 9, 9, 10, 10, then we have 11, 12, 12, 14, 14, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 na yung data natin. So gamit na tayo dito ng later on, gamit na tayo ng what do you call this? Mendenhall interpolation. So first quartile, remember the formula for the first quartile, that is n plus 1 divided by 4. Because the first quartile is 1/4. Okay? Second quartile, ulitin ko, that's 1/2. Or 2/4, 1/2 yon. So that's n plus 1 divided by 2. Kaya siya naging ganyan ha. Nanggaling siya sa 2/4. Para maintindihan nyo. Dapat matandaan nyo to para maintindihan nyo yung formula niya. Si Q sub 3 naman, that's 3/4. So, ibig sabihin, 3 times n plus 1 divided by 4. Ito, kaya siya naging ganyan ha. Papakita ko sa inyo. Kaya siya naging ganyan. Ito, kaya siya naging ganyan kasi that's 1/4 times n plus 1. Ito na yon para mas madali. Ito naman, nanggaling siya sa 2/4 times n plus 1. Nakikita nyo sa book, di ba, ganito nakasulat o kaya sa module, which is the same here. Dito, this is 3/4 times n plus 1. Yung mga yan, pareho lang yan nito. Pero I prefer this kasi mas madali siyang tandaan. Okay? Mas madali niyo siyang matatandaan. Okay, next. So, try na natin i-solve yung ating Q sub 1. That is 12 plus 1 divided by 4. Paki-divide nga po. That's 13 divided by 4. 13 divided by 4. 3.25. 3.25. O di ba hindi na sakto? Kasi yung data natin nadagdagan ano. Okay? So may mga ganun talagang pagkakataon na hindi na siya sasakto. Dinagdagan ko na siya ng data. So kita nyo, di ba? Hindi na siya saktong third data. Kasi naging even na yung number ng data natin. How about 13 divided by 2? 6.5, right? So how about this one? We had 3 times 13 divided by 2. Ay, 4. Bakit 2 ako? 9.75. 9.75. So ito, yung location ng data natin. Okay? So yan yung location. Ulitin ko ha. Itong mga to location yan.
And ang isosolve natin ngayon, after locating, na-arrange na natin siya kanina, we are done arranging, we are done locating. Of course, yung last is to determine, or we have to determine the data. Okay? Pag determine mo yung data, this 0.25, itong 0.5 na to, at yung 0.75 na to really matters when it comes to interpolation. Okay? That really matters when it comes to linear interpolation. Ganon din naman when it comes to Mendenhall. Mendenhall. And Sinsich method. So, yung dalawang method na yung pinag-uusapan natin na ito yung una at ito yung pangalawa. Okay? Sa Mendenhall, ang ginagawa natin dito, what we usually do here is by rounding up or rounding down. And nasinulat ko na rounding up or rounding down. When it comes to linear interpolation, ang ginagawa natin is we compute. Yun yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? So let's say na dito sa Mendenhall, yung data natin, yung first quartile natin is 3.25. Second quartile natin is 6.5. And yung ating third quartile ay 9.75. Magagamit natin yan, okay? So si first quartile natin dito, since pag ni-round off natin siya, makikita nyo that the next digit to 3 is 2, meaning if you round it off, you will round it down. So mag-round down tayo, magiging 3. Or should I say, pang third data. So yung first quartile natin, magiging 9. Kasi yun yung pang third data. How about if that is 6.5? Remember, if it's halfway, you have to round down. So that is 6 data. So ano ba yung pang 6? 3, 4, 5, 6. And that is 10. Next is, what if you have 9.75? Ano po yung mangyayari dyan? O, dun sa mga Round nagsagot na ng module. Opo. Siyempre, i-round up na natin. Okay? So kapag ni-round up natin yan, ano yung magiging answer? 10. 10 data. So this is the 6, 7, 8, 9, 10. So this is the 10th data. And that is 14. Okay? So kung makikita nyo dito, we have the third, the 6th data, and the 10th data. These are the quartiles of the given ungrouped data. And kung mapapansin nyo na parang hindi siya, hindi ko masasabi na ano siya, na accurate siya. For me, mas accurate pa rin si linear interpolation. Eh, bakit? Kasi pagdating kay linear interpolation, magko-compute tayo. So, let me give you an example. So, si first quartile, remember that is in the third or 3.25th data. Yung 3 natin, yung third data natin is 9. And the fourth data is 9 also. Okay? So,
nasa pagitan nilang dalawa. Pero kasi pareho sila, no? Nagkataon na pareho yung data natin. Now, pag sinold natin yan, ang formula natin dyan is yung pang third data, that is 9, plus 0.25 times the difference of the fourth, and the third. Eh kaso parehong 9, hindi natin makikita, no? So ulitin ko, dito ko na lang ilagay. Yan. So we have the third data plus 0.25 times the difference of the fourth and the third. So yun po yung ginawa natin dyan, ano, sa linear interpolation. Kaya sabi ko sa inyo, this really matters, yung point something. Kaya lang, since ang data natin ay parehong 9, so ano magiging answer niyan? 0.25 times 0, which is also equal to 9. So ang ating first quartile is 9. Okay? Ano po? How about for the second quartile? Sa second quartile po natin, that is 6.5. Siguro naman ito meron ng difference, no? So, ano yung fourth, ano yung sixth data natin? Ang sixth data natin ay 10 plus yung 0.5 ng difference nilang dalawa, 11 minus 10. Difference ng ano, sulat ko po para maintindihan ninyo. So, this is the sixth data plus 0.5 times the seventh data kasi ito ay nasa pagitan ng 6 at 7. Itong kanina ay nasa pagitan ni 3rd at 4th. So, minus 6 data. Okay? So, ang magiging second quartile natin dito ay 0.5 times 1, that's 0.5 plus 10, 10.5. Okay? So, yan yung second quartile natin. Okay. How about the third quartile? So, sa third quartile natin, as you can see, that is 9.75. So, nasa pagitan siya ng anong data? Nasa pagitan siya ng 9th data and 10th data. So, alin dyan yung pang 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito yung pang 9 natin. Ito yung pang 10. Okay? So, dito mas makikita nyo, no, mas malaki yung difference. So, doon muna tayo sa 9th data. And then after that, i-add natin siya sa difference ng product ng 0.75 at ng difference ng 10 minus 9. Okay? So, ano yan? That is, ano yung pang 9 natin? 12 plus yung 0.75 difference ng 14 at ng 12. Okay? So, ano yung magiging quartile 3 natin? Our third quartile would be 12 plus 0.75. What is 0.75 of 14 minus 2? I mean, minus 12. Ano yung difference nito? This is 2. What is 2 times 0.75? 1.5. 1.5. So, ibig sabihin, wait lang, ibig sabihin, this is 12 plus 1.5. And 12 plus 1.5 is equal to 13? 13.5. Okay.
So our Q sub 3 is equal to 13.5. So kung mapapansin nyo, sino bang mas accurate? Okay? Mas accurate is the linear interpolation. Kasi you are not doing a rounding up and rounding down. So kung makikita nyo, if it's 3.5, it is located, if it's 13.5, it is located here. Si 10.5, located here. And si 9, ito, nasa gitna siya ng dalawang to. Okay? And mapapansin nyo, tatlo yung data dito, tatlo yung data dito, tatlo rin dito, and tatlo rin dito, pantay-pantay siya. Okay? Pantay-pantay yung pagkakahati ng mga data natin. Hindi tulad kay Mendenhall, mapapansin nyo, hindi pantay-pantay, ano? Dito, dalawa lang yung data, dito, dalawa, dito biglang tatlo, tapos doon, the rest, dalawa ulit. Okay? So kung mapapansin nyo, kay linear interpolation, mas accurate tayo because we are doing the computation. While in Mendenhall, because we are doing a rounding up and rounding down, mas mahirap yung process ng ating paglo-locate ng data. Okay? So, do you have any question dito sa quartile? You need another example? No na po. Sige, wait lang na. Medyo chat lang ako. So, paki-screenshot na kasi hindi ko to masisave. Hindi tulad ng mga nauna kanina. Sa PowerPoint kasi yun, ito hindi. So, I'll clear all the drawings. And then, wait lang. Saan ko ba siya isasend? Nakita niyo pa ba yung screen ko? Opo, ma'am. Opo. Pati binabasa ko? Nakita niyo? Ano nakikita niyo sa screen ko? Yung example 1 po. Okay, sige. Hanap ako ng iba pang example. Dito sa module pa rin. Yan na, tumatawag na yung messenger. Wait lang ha, sagutin ko lang. Ano tayo dito na pwedeng gawing example? Wala na, ganun lang. Yun lang. Try nga natin tong ang lalaki ng mga ng ano. May maingay. Sino yan? Try natin gamit tayo galing sa ibang module, sa kabilang module. Ano module ba to? 4. Bakit 4 pa rin? Dapat 5 na to. Ito, gamitin natin tong dito. Nakita ko dito.
So you have to find the data. We're going to use this data, which is, nakatamad kasi mag-isip ng bago eh. So we have 45, 49, 46, 52, 59, 55, 46, 57, 63, 68, 73, 69. So let us say that this data are the number of students in a class for grade 7. So maabot naman sila ng 70 at saka ng 69. So let's say na ito ay data nila or attendance nila or kaya naman number of students nila. Okay? So, ang gawin natin is we look for the first quartile, the second, and the third, but we are going to use both na yung isa Mendenhall, yung isa linear interpolation. But first, we have to arrange, of course. So pag in-arrange ko to, ano munang data? We have 45, ano? Pinakamababa, 45. Masyadong light yung color nung ano ko. That is 45. Sunod sa 45. 46, dalawa. Sunod sa 46, 49. Then we have 52, 55, 57, 59, 63, 68, 69, 73. 63, 68, 69, 73. Okay. So, kompleto na. Ilan yung data natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ang data natin ay 12. Okay? So, yung first quadrant natin ay ganun pa rin, no? 13. So, that's 12 plus 1 divided by 2. That is 13 divided, 4. Ako nagdi-divide sa 2, media nang hinahanap ko. Dapat 4 kasi that's 1/4. So we have 13 divided by 4. 3 point, ano nga yun? 25, right? How about for q sub 2? That is 13 divided by 2, which is 6.5. And q sub 3, that is 3 times 13 divided by 4, which is equal to 9.75. So gamit tayo ng Mendenhall. Gamit tayo ng ibang kulay for Mendenhall. So sa Mendenhall, yung q sub 1 natin is 3.25. So mag-round down tayo dyan. Ibig sabihin third data. 1, 2, 3. Ibig sabihin yung q sub 1 natin is 46. Q sub 2, that is 6.5. Ibig sabihin 6. So second quartile natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 55. May naririnig ako narinig yung boses ko. So now we have 9.75, or should I say that's 10th data. So Q sub 3 is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 68.
Yan. So, yun yung ginagawa natin when it comes to interpolation. Okay, how about if we are going to solve for or determine for the quadrant or the quartile, quadrant na sinasabi ko, quartile, which is given this location, pero yung gagamitin natin is the linear interpolation. Narinig niyo ako no, sinasabi ko quartile, quadrant, kasi ang ginagawa ko para natatandaan ko yung mga formula. Iniintindi ko yung part ng formula. Ito, kaya siya over 4, kaya siya walang number na minumultiply dito because it's 1/4. Ito, kaya siya over 2 lang because it's median and median is 1/2. Okay, ito naman, kaya natatandaan ko na i-multiply siya sa 3 bago mag-divide sa 4 kasi it's 3/4. Okay, pag ganon, mas matatandaan niyo yung formula on how to do the formula and use the formula. Okay, so sa linear interpolation, ang tatandaan nyo naman is yung dalawang data na nasa pagitan ng data na kailangan ninyo. Okay, like for example, if we are looking for the first quadrant, that is in 3.25th location niya, 3.25. So nasa pagitan siya ng third at ng fourth. Okay, nasa pagitan siya nun. So ibig sabihin, kailangan mo kunin yung pang third. 1, 2, 3. And that is 46. Plus, yung 0.25 kasi meron ka ng 3. Nakuha mo rin pang third data. Yung 0.25 yung kailangan mong i-compute ngayon. Okay? So yung 0.25, yan naman yung kailangan mo i-compute. Pero, kailangan mo siyang i-compute na dapat i-consider mo yung third at fourth na data. Madali lang yun, di ba? Ito yung third, ito yung fourth. So, kunin mo lang yung difference nilang dalawa. So, we have 46 plus 0.25 times 49 minus 46, that is 3. So, 3 times 0.25, we have 46 plus, what is 0.25 times 3? 0.75. 0.75. Ibig sabihin, yung first quadrant natin is 46.75. Okay? So, ito yung 3. Ito yung 3 niya. Ito yung 0.25 niya. Okay? Kaya makikita nyo, kinukuha natin yung term, then yung point something yung kinocompute natin. Next, how about for the second quartile? That is 6.5. So, nasa 6, pagitan ng 6 at 7 siya. Okay, so alin ba dyan yung pang 6 data natin? 4, 5, 6. Ito, 55. Plus 0.5 of their difference, 57 minus 55. And as you can see, ang 57, ang difference ng 57 and 55 is 2. So, pag kinuha na natin yung second quadrant, that is 55 plus 0.5 times 2, that is 1. So, we have 56. Okay. Next, yung third quadrant naman natin, that is located in 9.75. So, kunin natin yung nasa pagitan ng 9 at 10. Kunin muna natin yung 9th term. Yung 9th term po ay 6, 7, 8, 9, 63.
Yan yung pang 9th term. Yung 0.75 is yung difference nila lang 68. Kasi ito yung pang 9th term, ito yung pang 10th term. Tama ba? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama. So we have 63 plus 0.75 times difference ng dalawa is 5. So 0.75 times 5 is 3.75. lang. I-adjust ko lang tong mga tool dito. Okay. So that is 3.75. 63 plus 3.75, which is equal to 66.75. So kung makikita nyo dito, mas accurate yung answer natin. Okay? So, kadalasan kabagay, pag nagsagot na kayo ng mga worksheets nyo, syempre titingnan nyo muna kung ano yung hinihingi niya. Is it Mendenhall or is it linear interpolation? Basahin maigi. Kapag linear interpolation po, ganito yung gagawin. Okay? Wait lang. May titingnan lamang. Saglit lang may titingnan lamang. Okay. Na-screenshot na to? Na-screenshot na po? May tinitingnan kasi ako dito sa internet. Sa module natin, sinasabi kasi ay if it is halfway, you have to round down. Pero dito sa tinitingnan ko kasi, ang nakalagay sa kanya is round up. Pwede ko na ito i-clear? Ayaw magsalita Pag 2.5, bakit yung 7.5? Gets ko na. Kaya hindi tayo nagpapantay kanina. Ito ba yun? Okay.
Gets ko na yung sinabi niya. Pareho lang pala sila. Kala ko magkaiba sila. Ito ba yun? Hindi, ito yun eh. Kasi sakto yan eh. Gusto ko yung hindi sakto. So, may screenshot ako nung kanina. I-paste ko lang. Saan ko ba sinend yun? Ito. Nilinawin ko bago tayo matapos sa decile. Ay, sa quartile. Pareho sila ng sinasabi sa internet. Yan. Di ba nagsagot kayo? Ano yung idea nyo dito? Kasi alam ko talaga kanina pa may mali. So, ganito po yan. Ang sinasabi, magdodrawing ako dito ng bar. Ito yung kalahati. Okay. Sa kalahati po, di ba ito yung mababa? So, ito yung 1/2. Okay. So, nandito yung Q sub 2. Nandito si Q sub 2. Nandito si Q sub 1. Nandito si Q sub 3. Okay? Or I mean, tama. You have there Q sub 1. And then this is Q sub 3. So yung sinasabi kanina na halfway, baka kasi ma-misinterpret natin. Yung sinasabi kanina na halfway is kapag andito siya sa lower part, nandito siya sa lower quartile or sa left side. Tulad nitong first quartile natin, which is 3.25. Dahil siya ay nasa left side, kapag mag-round tayo, round up. Okay? So instead of 3.25, this is 4. While kapag nandito tayo, baliktad yung ginawa natin, ano? Pag nandito tayo sa kabilang part, kapag 9.75, ito sa Mendenhall Mendenhall. Si 9.75, pag ni-round natin yan, it's 9. Okay? So yun po yung sinasabi dito sa Mendenhall. Paano kung 9.25? 9 pa rin. Ito, paano kung 3.75? 4 pa rin. Okay? So as long as it is in the left side, mag-round up ka. And as long as it is on the right side, mag-round down. So ano lang yung kailangan yung tandaan?
Pag first quadrant, round up. Pag third quadrant, round down. Okay? So, pansinin ninyo, pag nandun na tayo sa decile, sa percentile, lahat ng nasa kalahati, pababa, round up kapag Mendenhall. Ay, hindi ko sinasama si Sinsich. Mendenhall and Sinsich method. Lahat ng nasa 50% pababa ay round up. Yung location ha, location to ha, location. I-round up natin. Pero kapag 50% and up, round down. Okay? Yun po yung sinasabi sa Mendenhall. So itong data natin dito, it should be the fourth data, which is also equal to 9. Yung 6 natin, yun pa rin yun. No? If that is 6.5, ibig sabihin, this is 4, 5, 6. Dito tayo sa 6 pa rin. Kasi si ay nasa gitna. How about for the third quadrant? Magkakaiba lang yan sa third quadrant. So third quadrant natin ay that is 9.75, that is 9. So dapat 9 term. 4, 5, 6, 7, 8, 9. At yung gitna natin, yun pa rin. It should be on the 6th. Kaya lang, di pa rin siya pantay. This is the problem with Mendenhall and Sinsich method. Hindi talaga siya nagpapantay. Hindi tulad kapag linear interpolation, kahit hindi na tayo mag-round up, round down. So yun yung part na magulo when it comes to Mendenhall Sinsich. Basta ang tatandaan nyo, kapag nasa left side, it should be round up. And kapag nasa right side, it should be round down. So, i-send ko po sa inyo tong na-search ko para meron kayong basis. So, send ko dito sa Ponce at sa Malvar. Yan. Meron kayong screenshot nung kanina? May screenshot kayo nung kanina? Wala? Meron. Wait lang. Check ko si... Ay, dito ko sa phone i-check. Kasi baka makita niyo. I-check ko yung inyong worksheet tsaka quiz. Kung ano bang nakalagay doon. Kung Mendenhall ba o yun ba ay linear interpolation. Tingnan ko yung using, sabi niya, using linear interpolation naman pala. Very good. Puro using linear interpolation. Tama. Kasi, right, the short. Right, the short. Okay. Very good.
Yung isa, tingnan ko. Ay, kailangan kasi makita ko muna. Puro linear interpolation naman. Kasi mas accurate nga siya at mas ginagamit siya. Okay. So, let's proceed. Now, kung so, mapapansin nyo, ang pinag-uusapan lang natin sa quartile, may Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Si Q sub 4, hindi na natin masyadong pinag-uusapan. Ano. And sabi ko nga, ito yung formula nila. Right? Ang ginawa natin is simplify ko na lang yung formula. Okay? Kasi ang formula po talaga nito ay Q sub K is equal to K times n plus 1 divided by 4, which is kung Q sub 1 tayo, that's 1 times n plus 1 divided by 4. Kung Q sub 2 naman tayo, that's 2 times n plus 1 divided by 4. Nakapag nilowest term mo, ito na yung answer. Yung Q sub 3 natin, that's 3 times n plus 1 divided by 4. Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, this is 1/2, 1/4, this is 1/2, and this is 3/4. So ano yung ginagamit kong formula? Ako, ito na yung ginagamit ko para mas simple. Okay. So, nanggaling siya dito. Now, si decile at si percentile, ganun din po yung formula niya. Yun nga lang, as you can see dito, 4 parts, katulad ng sinabi ng classmate nyo, that's 4 parts. Ito, 10 parts, at ito ay 100 parts. Ibig sabihin, yung K dito stands for, pang ilan ba yung kailangan mo? Is it the first quartile, the second quartile, the third quartile? Is it the lower or the upper quartile? Okay? So that stands for pang ilang quartile po yung hinahanap mo. Dito naman, K stands for the number of decile. Pang ilang decile. Yung K naman dito stands for pang ilang percentile yung hinahanap. And lahat sila, pare-pareho, meron silang n plus 1. At meron silang K sa tabi nun. Okay? And sa denominator, syempre kung ito ay 4 parts, ibig sabihin 4 yun nasa denominator. So kung ito 10 parts, ano yung denominator natin? Ay. Ano ba kayo? Yes po. Apo. Ngayon, kung it is 10 parts, saan ko siya i-divide? Saan ko i-divide yung, anong number ko i-divide yung data ko? Kung 10 parts yung kailangan natin. 10 Oh. din po. 10 din po. So, i-divide natin siya sa 10. Kung ito, quartile, 4. Kung ito, decile, 10. Siyempre, yung percentile natin is 100. Kasi remember, si percentile, siya ay hati into 100 parts. Okay? So we have quartile, we have decile, and we have percentile. Okay? So
Ang pinagkaiba lang po ng mga formula natin dito ay kung ilang parts mo sila i-divide. Okay? So kapag quartile po, divide natin siya sa 4. Kapag decile po, 10. Kapag percentile po, 100. And lahat yan merong case sa taas. Bakit ganito yung formula ng quartile? Kasi yung K natin dyan is 1, 2, 3 lang naman. While in decile, pag decile po, pwedeng D sub 1, pwedeng D sub 2, D sub 3, pwedeng 4, 5, and so on. Hanggang decile 9. Kasi decile 10, di na natin sinasolve yun. No? Kadalasan kasi kung ano na yung last, yun na yun. Percentile, ganun din. First percentile, second, up to P99. 99th percentile. Okay? So yan po yung pagkakapareho at pagkakaiba ng mga formula natin. Maiintindihan nyo siya kasi yung format niya pareho lang. Now we have the quartile, decile, and percentile. Pare-pareho silang may sub-K. Depende kung ano yung hinahanap. And meron din silang K sa numerator. Pare-pareho silang may N plus 1. Ang pinagkaiba lang ay 4 yung sa quartile, 10 yung sa decile, at sa percentile 100. So kunwari, let's say this is, diba yung median natin dito ay Q sub 2. Median, sabi ko sa inyo, yung gitna, yung middle value or median. Ay, pero mag-spelling, no? Median. How about sa decile? Ano yung median natin? Ano siya? D sub ano siya? D sub? Alam dito yung median, yung middle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alin dyan ang gitna? Or hanggang 9 lang tayo? Ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alin dyan ang gitna? How about for percentile? Alin dyan yung gitna? Wala sumasagot sa akin. Walang may alam ng ano, middle. 50, Value. ma'am. 50, correct. Eh dito? 5. 5, correct. So, yung median natin, ingin na pusa ako eh. Yung median natin is equivalent to Q sub 2, is the D sub 5, and the P sub 50. So, yung mga yan is our middle values or what we call the median. Okay? Parang naririnig ko yung sarili ko, napakapangit ng boses ko naman dyan. So let us say that we have all of this data here. Uy, nakakatakot na yung boses ko dyan, ha? Kanino bang mic yan? Parang nagkapas pa electric. Kasi, ingay mo, ha? Wait lang, tingnan ko to. Okay na. Wala na, nakakatakot eh. So, let's say that we have here our data, ungroup. Again, this is ungroup data. We have here the ungrouped data. So, madali natin malalaman or makukuha yung ating decile
quartile and percentile. Let's say, ang hahanapin natin, nakuha na natin yung quartile kanina, no? Let's say, ang hahanapin natin is isang 8. Hanapin natin si P sub 9. Hanapin natin si P sub 30. Hanapin natin si P sub 75. And P sub 8. Okay? So, kapag hinanap mo na yan, gagamit tayo, of course, ng formula nila. So, to locate this, we are going to use K times N plus 1 divided by 10 kasi they are separate. So, ganun din dito, K times N plus 1 divided by 10 din. Ito, syempre, iba na, no? Kasi percentile nito. K times N plus 1 divided by 100. And this is K times N plus 1 divided by 100. Now, let's find d sub 8. So this will be 8 times, ilan yung dito natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 1 divided by 10. So ito ay 9 times 13 divided by 10. Ito naman ay 30 times 13 divided by 100. Ito ay 75 times 13 divided by 100. Dire-diretso ko na ha. So this is 80 times 30 divided by 100. Lahat nga lang nandito ngayon, mag-message ng present sa chat box habang ginagawa ko to. Kasi 41 tayo eh. Sayang naman yung ano natin. Dapat 40 din yung ano ha. Chat. Walang uulit. Okay. So we have 8 times 13. What is 8 times 13 divided by 10? P sub 8 is equal to 13 times 8 is 104 divided by 10. Anong sagot nyo? 10.4 po. 10.4. 10.4 ma'am. Correct. So gagamitin natin dito, puro interpolation na lang ha. D sub 9 is what? Anong value nito? Ano po? Dapat kunin mo yung computer. At bukas. Nililukapin mo. What is D sub 9? 9 times 13. 11.7 po. 11.7, correct. 7. Sunod. P sub 30. 30 times 13 divided by 100. 3.9. Correct. 3.9. Location pa lang to ha. Nilolocate pa lang natin. How about P75? May hindi pa nag-attendance yan ha. 9.75 po. 28 pa lang. Ano po? 9.75. Okay. How about P sub 80? Ano ito na sample? Tapos, ang email pa rin. 10.4 po. 10.4. Okay. So let us find out the data. Siyempre, a-arrange muna natin to. Wala kayo na po sa maingay. Hindi nyo pareho. So, ano muna yung data natin dito? We have 45, 46, 46, 49. 45, 46, 46, 49,
Uy, bakit 99? 49? Sunod, 52, 55, 57, 59. Sunod, 53, 68, 69, 70. Yan. Okay. So, ulitin ko yung attendance ha. 29 pa lang yung nag-attendance. Hanapin natin yung 10.4. So, D sub 8 muna tayo. D sub 8 is equal to ang 10th na data. Sa pagitan siya ng 10th and 11th. So, that is our D sub 8 is equal to 10th data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung pang 10th data natin. So that is 68 plus 0.4 times the difference. 0.4 times the difference between ano yung data natin na yun? 69 and 64. Ay, 68 pala. 10, 11. 1 lang, no? 1 times 0.4, 0.4 din eh. So this is 68.04. Did you get the same answer? Did you get the same answer? Apo, ma'am. Opo. How about for D sub 9? This is 11.7. So ang D sub 9 natin ay 11th term. Ito, 69. Plus 0.7 times the difference of 73 and 69. What is their difference? 4. So we have 69 plus 0.7 times 4. What is 0.7 times 4? 16. Ano po? 16 ba? 0.7 times 4. 2.8 po. Pa? 0.8 pala. 2.8. 2.8 po, ma'am. So we have 71.8 as our D sub 9. Patabingin na yung sulat. How about for P sub 30? We have 3.9. So nasa pagitan siya ng pangatlo at pang-apat. Yung pangatlo natin ay 46. Ang pang-apat natin ay 49. So 0.9 times 49 minus 46. 46 plus, what is 0.9 times 3? 2.7? 2.7. Okay. Pwede nyo pala itong gawin ng ano, no? Ng mental lang. Kahit di na kayo mag-calculate. Next, P sub 75. This is 9.75. So P sub 75 is equal to 9th term. Ito yung pang 10, so ito yung pang 9. 63 plus 0.75. Ba't ako naglalagay ng parenthesis doon? 0.75 of the difference ng 68 at 63. So that's 0.75 times 5, 63. Wait lang. Taas ko to. 0.75. Ano po? Times Po ba, 5? ma'am? 0.75. Apo, times 5. 3.75 po. 3.75. 75. 75, 150, 150. That's 375. Okay, tama. So that's 66.75.
Yung P sub 75 natin. Then how about for P sub 80? That is 10.4. That is equal to 68.04. Tama? Sa P sub 80? Tama na ba to? Bakit siya 68.04? Because si P sub 80 at si B sub 8 ay pareho lang. So ito, tsaka ito, pareho lang po sila. Okay. Parang ano yan eh, parang D sub 1. Parang ganito lang yan. Si D sub 1 ay pareho kay P sub 10. Si D sub 2 ay pareho kay P sub 20. Si D sub 3 is pareho kay P sub 30. And so on. Okay? Hanggang si D sub 10 ay pareho kay P sub 100. And we usually don't solve for this. Okay? Kaya si D sub 8 ay pareho po yan kay P sub 80. Naintindihan po ba? Apo. So, ganun lang po kadali. Dahil naintindihan nyo na si quartile, madali na sa inyo maintindihan si decile at si percent. May question pa po ba? Well, kung wala na po, tapos na po yung klase natin. And ang tatandaan nyo po ay kaya po natin ito sinusolve kasi I'll give you a example. Tulad sa quiz. Kunwari, nakakuha ka ng mataas na score. Let's say that your score is P sub 80. Kunwari yung score mo nasa P sub 80. Ibig sabihin, 80% of the students nalampasan mo yung score nila. Okay, yun yung ibig sabihin nun. Paano kung yung score mo nasa P sub 50? Ibig sabihin, half of the students, half ng classmates mo, nataasan mo yung score. Okay, dahil yung score mo nasa P sub 50. Yun po yung ibig sabihin nun. Paano sa grade? Ganon din po. 50% of your classmates have a score lower than you. Okay? Kunwari, ang score mo nasa P sub 20. Ibig sabihin, 80% of your classmates has a higher grade than you. Paano kung ang score mo ay nasa D sub 3? Ibig sabihin nun, 7 out of 10 or kaya naman let's say na 70% of your classmates has a higher grade than you. Kakaintindihan. So yan po yung use ng ating percentage or percentile, ng decile at ng quartile. Ginagamit natin sila to identify if our score is higher or lower than the others. Okay? Dun sa given data. Kasi lahat naman to nakabase sa kung ano yung data na binigay. Let's say this is your scores. Tapos nasa P sub 80 ka. Ibig sabihin, 80% ng classmate mo, mas mataas yung score mo sa kanila or yung grade mo sa kanila. Yun po yung use ng ating tinatawag na percentile, decile, and quartile. Nag-make sense po ba yung binabanggit ko na meaning ng bawat data na meron tayo? Naintindihan po ba? If yes, I will clear all the drawings and then I'll stop sharing. You'll now answer your worksheet and your quiz.
Kapag po may nakita kayo dong write a short interpretation, huwag po kayo magsusulat ng short interpretation. Messenger, usap tayo sa GC nyo. Okay? Ay, hindi, okay lang pala. Kahit nandiyan kayo. Okay lang, nandiyan kayo. I-open ko na, i-stop sharing ko na lang. So, this is our worksheet number 2 and quiz number 2. Wait lang. Bibigay ko po yung link dito sa chat. Siyempre, kung sino lang yung nagsabi ng present, kahit 40 kayo, yun lang ang present. Wait lang send ko lang sa sarili ko. May tulpo na. Sa tulpo na kami ngayon. No? Nanonood na kami ng tulpo. Send ko yung link. Note list. Asan na yung mga link? Ayan. Fourth quarter na, no? Mas mabilis to kaysa sa third. Kaya nga pinilit kong makaturo sa inyo ngayon. Siyempre para mas maintindihan nyo. And po yung fourth quarter, worksheet 2 and quiz 2. Paki-open and pakisagutan ngayon. Hihintayin ko po yung inyong responses. So again, kapag may nakita po kayong write a short interpretation, huwag na kayo mag-write ng short interpretation answer. Okay?